ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমাদের কাস্টমাইজ টু সাইট থেকে আমরা মানে ক্রিয়েট নিউ ডকুমেন্ট থেকে আমরা কাস্টমাইজ ডকুমেন্ট বা নিজের ইচ্ছা মতো ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি। উইডথ, হাইট, তারপর আমরা ওরিয়েন্টেশন দিয়ে আচ্ছা এটা লম্বা হবে না চড়া হবে সব সিলেক্ট করতে পারি। দেন লেয়ার্স, ক্রিয়েট নিউ লেয়ার আমাদের লেয়ার্স অপশনের নিচে 4 নম্বরটা আমি, আর সব আমরা আমাদের কিবোর্ডে ইউজ করতে পারি শিফট কন্ট্রোল। আমাদের প্রথমে হচ্ছে ভিলেজ ক্রিয়েট করতে হবে। তো জেনারেলি সিনারিতে যেটা থাকে মাটি, তো মাটির জন্য হচ্ছে আমরা যেটা করতেছি এবার গাছের ইমেজ ক্রিয়েট করতে হবে। তো গাছ জেনারেলি চিকন থেকে মোটা বা সমস্যা মানে এরকম শেপ হয়, তো ওটা আমরা জেনারেলি পরে করে নিতে পারবো, বা এখানে ডাবল বারবার কয়েকটা দাগ দিয়ে মোটা করে দিতে পারি। আচ্ছা, আমরা যদি মিক্স ব্রাশ টুল ইউজ করি দেন এটা ফ্লিপ করে, তো ফ্লিপ করলে যেন দেখছে এটা একটু বেটার হইতে আসবে। যেমন ঘাস বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শেপ, এটা আমরা আগে মানে আমাদের ইচ্ছে মতো না দেওয়াই ভালো। তো কিছু জিনিস সফটওয়্যার উপর ছেড়ে যাবে না। তো যদি আমরা এটা ইউজ করি জাস্ট প্রেস করতে করতে টানি, তাই সেটা আমাদের জাম্প করবে, ফ্লিপ করবে, এটার মতো করে মুভ করবে। তো কমপ্লিট যেহেতু আমরা ব্ল্যাকের উপর করছি, তো আমাদের এটাই বেটার। আমরা ওয়েট, কালার, স্ট্রোক কমিয়ে বাড়িয়ে কালার কন্ট্রোল করতে পারি। সরি, যেমনটা বলেছিলাম এদিকে একটু মোটা হয় নামবে, গাছের নিচের দিকটা মোটা হয়, উপরে নামলে চিকন হয়, উপরে উঠতে গেলে চিকন হয়ে যায়, এই ব্যাপারটা।
এখন যেহেতু আমাদের গাছের বিভিন্ন সাইডগুলি শেড হয়, আমরা একটু লাইট কালার ক্রিয়েট করলাম। সেটা যদি আমরা আরেকবার ক্রিয়েট করি, আমি জানি ঠিক হচ্ছিল না, নট স্যাটিসফাইড। আমরা যখন শ্যাডো ক্রিয়েট করতে যাই, আরেকবার আঁকার থেকে আমরা যদি এটাকে রিসাইজ করি দেন এটা বেটার না? তার জন্য আমরা ডুপ্লিকেট লেয়ার ক্রিয়েট করলাম। এবার আমরা জাস্ট এটাকে কন্ট্রোল টি ট্রান্সফর্ম, তারপর আমরা এটাকে শিফট প্রেস করে ড্র্যাগ করতে হবে। ব্লার করলাম, এখান থেকে ব্লার করা যায়, বা আমরা ফিল্টার থেকে রেন্ডারে আমাদের একটা ব্লার অপশন আছে, ওপাসিটি কমিয়ে বাড়িয়ে জাস্ট কন্ট্রোল করতে পারি। এবার আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমরা আলাদা একটা লেয়ার ক্রিয়েট করলাম, যেটা এটার পেছনে থাকবে, দুইটা লেয়ারের পেছনে। তো আমরা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা ড্র করবো সেটা আমাদের পিছিয়ে থাকবে সব। আকাশ এটা মেঘ থাকে যেরকম ওই কালারটা আছে। এবার আমরা একটা নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করি, সেটার মধ্যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ড্র করব। তো ব্রাশ থেকে ব্রাশ চেঞ্জ করলাম, আমাদের ওপাসিটি আর ফ্লো দুটো কমিয়ে করলে আমাদের একটা মানে খুব স্মুথ যে ব্রাশ থেকে ওই ব্রাশের মতো একটা করবে।
the properly একটা dark focus create হয়ে গেল।
মার্জ করে দিলাম। মার্জ আমরা শিফট কন্ট্রোল ই প্রেস করলে কমপ্লিটটা ফ্ল্যাটার্ন ইমেজ একটা অপশন আছে, তো ওটার মধ্যে চলে যাবে, এতে আমাদের পুরো ছবিটা মার্জ হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ।